Yes, hey guys, karibuni sana to yet another amazing episode of the Youth Hub, the show that gets your groove on. And if it's not the Youth Hub, Miss Jim, now watch nini ingine by the way. Yes, karibuni sana. I am yours, Rachel Gambo. This is the Youth Hub, the only show that gets your groove on again. And I am so delighted to be here. I am so happy. I hope you are doing fantastic wherever you are watching us from. Yes, karibuni sana. Let's keep it GBS TV Africa across all social media platforms or on our SMS number 21144 or at GBS TV Africa. Damn, I'm repeating that so many times. But anyway, karibuni sana guys. I am so happy to be here and kama kawa sikuangi peke yangu. I'm never alone. Not even for once. So I have an amazing crew with me. Leo ni full house. I have to balance gender like as you can see a balanced equation. So I'm going to give my guests a chance to introduce themselves. I'm going to begin with our very only lady, other than me, of course. A chance to introduce. So we're going to begin with our lady. Please introduce yourself. Ambia Wakenya kuinji wewe ni nani, unafanya nini? Hey guys, my name is Brenda Mahinda. I'm a student at St. Paul's University, Nairobi campus. Okay, I pursue criminal justice and security management. Say what? Criminal justice. Oh, yes, sorry. We are sorry. Yes. Okay, we'll ask you about that. Yeah. More about that kidogo tukiendelea. Yes, karibu sana Brenda. Thank you. I am happy to see you here. Thank you. And sasa majamaa sijui nianze, sijui ni piki ponki ama nani yako comfortable kuanza? Aya, let's tuanze kwa mwisho kabisa. Karibu sana. Introduce yourself. My name is Daniel Usala. I'm currently a student at Mannheim College. I'm studying media. Okay. Karibu sana Daniel. We are Asante. happy to have you. Yes, and for our last gents in the house, please jamani Yes. My name is Didier, and Didier. people call me Didi most of the time. So I'll go by the name Didi for this. Okay. Yeah. So we have Didi, Brenda, and Dan. Like tumebala and me na sasa msinisahau na mimi sasa. Yes, so guys, karibuni sana. I hope we are going to fanya this thing as it should. Amaje. Yes. Kabisa. Yeah. Napenda. Tunasema napenda pia. Napenda zaidi. Yes, so we are going to begin the very first segment and we are going to be talking about trending topics. What is trending in Nairobi? What is trending outside Nairobi, around Kenya, and even globally if we have any? So beginning with the very first trending topic. So we had Southeast London. Okay, he's a London singer, a UK singer. Gabzi. Mnajua Gabzi? Ama mmemsikia? Yeah. Yes. So Gabzi was in Kenya like last week. He was in Kenya last week and he came to perform and concert yake ilikuwa poa other than we had so many people going under pressure. Mbona mnaenda pale because of pressure. So I got that information from some few people saying that others were going because of pressure. Guys, let's relax. Tupumzike, concert haziishi. Let's release ourselves tafadhali. But all in all, it was a nice one. When you walienda, they did well. We had so many performances from different Kenyan artists that were there to grace the event before Gabzi himself performed. So in the midst of the performance, we had a small commotion, and after the commotion, Gabzi went on and apologized to his Kenyan fans. I quote, "To those people who were denied entry with valid tickets and affected by the tear gas or authorities before the show, my deepest apologies to you all." So there was a commotion and apparently kulikuwa na tear gas ilianza. I don't know about that sana, but I hope all was well. When you mlikuwa affected and you had valid tickets, tafadhalini. Let's take heart. We have another one coming and we are going to preserve that for next time. Yes, so that was about Gabzi. And moving on to our next trending topic is wangapi hapa wako kwa payroll? Okay. Kwani naongea na akina nani? Who am I talking to?
Anyway, good news to those who are on a payroll. So watu wenye walikuwa na complain house levy kumenda house levy. Mi hata siishi kwangu. I'm being hosted lakini bado nalipa house levy. Mi bado sifanyi nini lakini bado na relief. Feel rest because finally house levy imetolewa kwa billings za Kenya. So the Kenyan High Court declares the housing levy unconstitutional and so the man hamtakuwa mnalipa house levy by the way, and it's a relief. I feel like it's a relief to most Kenyans because why do you pay like unalipa rent na bado tu ulipe house levy bado? Mnaona hiyo kitu make sense ama mliona ilikuwa ina make sense while it lasted? By the way, house levy ulikuwa unatolewa pesa ziende wapi? Si kwani zinaenda kabisa kwa serikali? Kwa serikali mbona? Because it was passed and sisi tunafuatanga tu. Wengine na tujiba tunafuata tu. Kwa sababu mimi na ukilipa rent alafu utolewe pesa zingine za nyumba, unashindwa zinaenda kwa nyumba gani? Nyumba which? Nyumba ya nani? Whose house? Anyway, Brenda, unalipa rent? Hapana. Ama una feel pitch ya mwenye analipa rent? Unakasikizia. So basically I feel it's a good thing. So yes, hapo nae high court wametufavor by the way, and we are happy citizens and happy souls. So we have some news about Georgina Njenga. Georgina Njenga, mnamjua? Brenda unamjua? Niambie tu namjua. Sawa, ungenishtua. Ungenishock. So we have news about Georgina Njenga. So she went ahead and posted a cryptic message. You all need to stop this nonsense. My life doesn't revolve around relationships only. Not everyone you see me with is hitting on me. I'm still 22 and I'm not even looking for a relationship right now. So this came after people were asking her kila saa, like if she's dating or anything. So happened after wali achana na the baby daddy. So I don't know. I don't know. That's none of our business anyway. It's not our business. But I'm not even talking about Georgina right now, but I'm talking about wewe mwenye unashindilia maisha wenyewe wewe. Ni nini mbaya? What is wrong? So you relax to pumzika, like breathe, pumua, inhale, exhale, relax. Yeah, let's give the girl a space. She's come from some drama hapo hivyo nyuma and you are on her neck. Please tumpatie breathing space. Let's give her space. So that was about Georgina, and I feel like we should just all, keep to ourselves. Yeah, let's keep to ourselves. Yeah, so our last but not least training topic. So Christina Shusho is set to perform in Kenya due to fans' demand. So the international gospel hit maker Christina Shusho amesema she will be coming to perform 31st of December. Yes, that 31st of December, around that time. And I don't know how many of you are going to go to that concert, because why not? She's an amazing gospel singer. And I feel like if you have the chance, please just go and listen to her. She's an inspiration to many people. So karibu sana Christina Shusho. And to our very last training topic. So court allows family to bury the late Kelvin and daughter Erica. So there was a commotion. Kulikuwa na mvutano between the family ya kijana and I think the baby mama. Yeah, family ya kijana and the baby mama, and walikuwa nagombana who to bury, who should bury. So they went to court, and yeah, the family ndio walishinda the case. So I wish them well, and I hope that the burial becomes a success na everyone gets satisfied na kila mtu apumzike. Hii mambo ya mazishi kwangi jokes by the way, na kwanga very serious. Yeah, so we wish them well. Yeah, so that's all we had, man. If you have anything else and we needed to add on this list, please do make sure to text us on our SMS number 21144, or even on our social media platforms at DBS TV Africa, across all of them. Yes, guys, about today, you're looking fresh by the way. I feel now I'm already sensing and I'm already catching the aura and the vibe that's about to drop up like this. So guys, if you're not ready, please buckle the seatbelts and get ready. It's going to be a bumpy ride. So for today's topic, we are going to be talking about something. First of all, mimi nasikianga tu watu wakisema ati
mbona ni hawa tu wanapewa, mbona sisi kwani sisi amjui tunaweza chunga. We got you, relax, we got you. So we are going to be talking about inheritance of generational wealth. And I'm going to begin with a brief introduction about this, because we need to understand what this is. Tuanzie pale kwa roots kwanza. So Dan, napenda kuanza na wewe. Wewe ndio uko mbali sana. I feel like nikiongea na wewe nita catch from very far. So generational wealth, right? We have tukiongea basically talking about the African setting. Tuachane na wazungu kwanza. African setting, we do understand that Africans wanawanga na used to ria kuachiana mali, si ndio? So do you think ni kitu wenye inasaidia? I just want a very brief answer before you were bombast. A very brief answer. Do you think it's relevant, like to have the generational wealth, like from this generation mzaya kisha pass, there's someone else mwenye lazima atakuwa nayo, then there's someone else hivyo? For me, I think a generational wealth, kuangalia African society inafanya the male wanakuwa lazy. So to me, no, siungani nayo. Hiyo kuachiana hiyo. Sawa. Brenda? For me, it's good and also it's bad, because for good, ni vizuri kukuwa na mali unarithi from your parents, and also it can be also a startup for a place, like ukiachwa business, unaona, it can develop you up, na saa zingine it makes you also comfortable. That's the bad part. Okay. Didi? Okay, inheritance ni muhimu sana. Kwa sababu kama uko na do, ukigenya hizo do zitaenda wapi? Si lazima zitaenda kwa mtu. So it's good kama umeachia mse wako. I think so. Uko tu sawa. It should be like that. Yes. Okay. So before we started, Brenda alituambia anafanya unafanyaje? Criminal justice. Hebu kwanza tuelezee ni nini before tuendelee zaidi. Kuna si ati sijui, don't get me wrong. Si ati sijui, I'm just speaking for my fellow, friends out there. It's all about investigation. Yes. Okay. So if in case tukue na shida hapa, we need you got us. Yes. Kinyamepeana na naishuku. Kenya najaribu kusema yeye ni DCI. Someone will shout. No, okay, so basically that's what we're going to be talking about, guys. We are going to be talking about generational wealth. We need to understand why is it that some people wanakuwa na that right to own generational wealth, na kuna wenye hawafai, na kuna wenye in our favor in some way, na kuna wenye all that. So we are going to go for a very short break, and we're going to come back with a full discussion. Let's keep it GBS TV. This is the Youth Hub, the show that gets your groove on. Everywhere, GBS.
Yes, karibuni sana guys. Thank you for keeping it GBS TV. Today you have the show that gets your groove on. Now we're talking about generational wealth. You want to understand what is happening. We need to understand what is happening, by the way. So we had our guests hapa washatupatia maono yao, whether it should be like this, whether it should be like this, like this, like this. But I am very sure in between this discussion kuna mtu atadoja answer yake na ataenda kwa side yenye sio hiyo. Okay, which whatever. Mimi mmejua venye nasema. So I'm going to begin asking a very simple question. As much as there's always a good side of everything, there's a good side of this spear. You know, as much as Dan anasema utakuwa lazy, umesema utakuwa lazy? Utakuwa lazy. Utafanya nini? Okay, that's the disadvantage. There are also advantages of that. Sawa. But before we even talk about the advantages, I would love us to talk more about the disadvantages, if kunayo. But kama unaona wewe kwako you don't think there's any disadvantage, wewe you just pass. Sawa. Didi. Okay, with inheritance I think there are disadvantages because there are expectations. Yeah, kuna expectations. And then when there's expectations pia there's disappointment. Okay, yeah. So utakuja ukigrow ukijua budangu ako na ido na ido na ido. So at some point in time hiyo do itanikujia. So ikikosa kunifikia for one reason or another. That's a problem. Yeah. Alafu kidogo sijui mtu anapigana na mtu kwa sababu ya mali ya kasi yake. Yeah, so I think that's the disadvantage in that, in inheritance. Okay. Those two, yes. Brenda? Oh, I second Didi. There is also family wrangles. That's I see the disadvantage in it. Yes. Okay, Dan, umeshatuambia laziness nyingine? The same. First of all, kenye nachukia about family generation inheritance ni during the family wrangles. The key thing inaonga witchcraft. Mbona sijaelewa witchcraft. Like yes, like yes, sometimes unapatanga like yes they fight physically, but most of the time when unapigana nayo inaonga spiritually, which so like a case happened when nilikuwa nasomea Kisumu. A case happened. My friend aliambia tia asubuhi, bro nimeamka nimepata nini ya white imemogopa kwa mlango na shindwa like is it unga or nini hiyo ya white like ilikuwa body stamp, ilikuwa like kitu ya white tu kwa mlango like sasa ilikuwa ruke ibidi apitia kwa dirisha, so akiruka hiyo ni akiruka like ni hivyo sasa ilibidi amepitia kwa dirisha. So that's ndo maana mimi nasema like generation inheritance me kwangu zi. You guys really believe in witchcraft? It depends umetoka hapa msema wapi. Sasa kama huyo akuruka okay so tunataka tu assume hiyo witchcraft ni mtu specifically ametegewa kumaanisha maybe if it's someone else ameruka hapo kitamfanyikia. So like so unajua hiyo ikiwa kama ni generation wealth hiyo mali inakuwa familia. Familia si moja. Those uko pale mimi nasomea ushago rural area. So unapata wako na familia ka 3. So hizi familia 3 wako na kila nyumba wako na first born male. Na wanataka hii shamba ibaki kwa nini? The dad shapas. So wanataka ibaki kwa hii house. So like watajaribu nini unaenda bafu maji ni moto unarudi pata ni baridi like ukioga nayo like yeah ni kitu nimeona. So that's why witness nimewitness ndio maana nasema hii stuff me kwangu hapana. Okay, sawa. So nini wenye witchcraft bana, we are in the 21st century. Bado unakimbilia tu witchcraft. Kwani ujipendi? Unaamini tu umerogwa yani. Yaani unakaa hivi unaamini tu. Anyway, so I had a quote from somewhere. So I want us to analyze this, okay? So I quote, am I entitled to my dead husband's inheritance? Tujifanye sote ni wanawake tu. Sawa, hata kama sisi wanawake. Let's just assume. Am I entitled to my dead husband? Yeah, do you think a wife in this scenario is entitled to the husband's wealth if the husband passes? Without a will, without nothing, like automatically
like amesha pass wewe it's all yours. Yes. Yeah. Why? Like you remember hakuna will, there's no will. Kumaanisha you're the next of kin automatically. Yeah. Okay, in this case ukiniuliza ndaanza na kujua wako na watoto. If yes, watoto wako na miaka ngapi? Kutoka hapo naweza kwambia. Yeah, obvious lazima wako na watoto. So the oldest is how old? Kwa sababu kama ni over 18 mimi naenda na watoto, siendi na bibi. That's my opinion. Uenda na watoto wendi na bibi? As in, kama watoto wako over 18, then you won't need the wealth. Like the wife is not necessarily entitled to that wealth if the children are over 18. That's my opinion. Yeah, so true. Okay. But kama ni under 18 then bibi ndio atalea watu hii, so wife atakuwa entitled kwa sababu atawarizwa. What about remember there's this other family. There's always that other family. What happens then? Yes, I think kama kuna another family na kuna first wife. So like husband anahonga head na si the wife ni neck. So to mean who first wife yeye ndo atakuwa like neck au wengine ni mguu na mkono. So to me na the neck inasaidia nini ku rotate. So I think who first wife ndo anafai kuwa entitled kwa hiyo. But hata kama hakuna nini will cause yeye ni kama tuseme ingekuwa ni empire. Si uni empire uni like, Empress. Yeah, empress. So yeah. Sasa okay, what if there's a will? Na hiyo will haijaandikwa bibi. So hapo ndo sawa vitu inatoka. Sasa tunafuata tu will. Si will ni will. Like hiyo ndio serikali na nini na recognize. Yeah. So what about the kids? You've mentioned kids and raising and everything. What happens there? So if there is a will that has no wife, hiyo ni will manze. That's the will. So ni ujipange na watoto wako sasa. Ka bwanako aliamua upati pesa zake before did. Okay. Si pesa ni zake. Okay. Aliandika atupatie huyu do zangu, so yeah, that's what we'll do. Okay, I don't know. I don't know. Lakini kuna ulikuwa umeongelea like the other family. Yes, so I was talking about maybe family ya the husband, ya maybe mama yake, sisters zake, you know, there's also that family na maybe if alikuwa na another family, maybe another wife, another kids. Sasa hapo inakuwa complicated. Kwa sababu unajua mimi ni Christian na Biblia kuna mahali inasema mwanaume atatoka kwao, mwanamke atoke kwao, washikane kwa kitu moja. Kitu kiwani. Si ndio? Sawa, ameshikana amekuwa kitu moja, lakini pia ameshikana na mwingine akakuwa kitu moja mahali pengine. Sasa hapo inakuwa complicated. Hapo ni tricky. Hapo itakuwa tricky. Okay. Yeah. Okay, so we want to talk about wealth and how it's distributed. We do understand that in most African settings, family wealth is normally passed to the sons, basically the firstborn sons, right? And we want to understand hii kitu ilitoka wapi? Like was it a written law somewhere? Was it something enye ilikuwa like that's the condition, ama waliamka tu akasema for the love of the boy child let's give it to them? Ama what really happened? Is it something constitutional? Is it something, you know, we want to understand why is it that the males ndio wanapewa the whatever. So Dan, you being a male child, right? Yeah. Why do you think why do you think inakuanga sana that the generational wealth is passed to the male child, sana firstborn child? Because ukiangalia the way male na female wamekuwa raised, I think ilikuwa kwa male cause ukiangalia the male are more stronger than the lady, no offense. So ukiangalia mentally, physically, and in any way, like the male wako strong. So the father ana feel poor akiacha the male cause anajua atapatia the other generation.
but wanaona wakipatia female itapotelea Itapotelea as in huyu ataolewa. Kwani kuolewa yes inabeba na vitu zangu. Kuolewa I don't think kuolewa you can stop me from inheriting my father's property. Inaweza stop. How? Ukiolewa unaenda in another nini. Ubele Didito amesema tu. Husband anatoka huku, wife huku, mnakuwa one. So hamtakuwa one hapa. Mtakuwa one huko. Ni hakuna shida. That is not a problem. Lakini I think kwa sababu culture ya Afrika like it's patriarchal. I'll say it's patriarchal. So bibi hakuna venye mwanaume atatoka kwao ende kuolewa kwa kina bibi. Yeah, that's how society dictates. So dem atatoka kwao ende kuolewa kwa kina boy. So na wewe utabeba mali ya baba yako utoke hiyo familia ukuje kuileta kwa hiyo familia nyingine. Yeah, that's the thinking behind it. Yeah. Like but why what tuachane hiyo thinking. Hii familia iko na mali yao tayari. Mbona utoe hii mali? Kwani I can't have my own mali? Lazima nitegemee mali ya bwana yangu. Unaweza tengeneza yako si bebe ya baba. Hapa sasa hapa. Okay, so, me personally I don't think it all makes sense by the way. What if this mali mostly zinaonga like in the old days ilikuwa mang'ombe nini, but this mali ni land. So si land ziuzwa. Yes, and I will nitaweka hapo plot nijenge nisimamishe gorofa. Kama ingekuwa in the old days so you could sell 5 acres land for a bucket of for a gunia of mahindi. Yeah, I'm saying that. I'm saying mimi siwezi kataa mali nikipewa. Na you should dare me. Dare the females muone. You see? So personally I think that I think it's hii discussion ni funny. Kwa sababu hadi Brenda anacheka hapa. So umesema to dare the females, si ndio? Yes. Lakini story ni bado hii mali itatoka kwenyu. Itatoka kwetu. Si nimepewa na baba yangu. Mbona itoke kwenyu inaweza baki huko? Mbona ibaki huko? Mbona sibaki? Kwani mbona boy child apewe? Kwani boy child akipewa si pia atatoka huko? Si kwani si anatoka huko? Basi. Si kwani anatoka huko anatoka huko anapatana na bibi anakuwa one. Wote wametoka. So what is the science behind the boy child ndio anafaa kupewa sasa? I think what I have to say ni ni because see ini another ini like for example the Lusala family. See my son aitwa Lusala. Aite mtoto wake Lusala. So nizae watoto wawili. See both are Lusalas. Huyu ndem aolewe ataenda like aolewe na Ngugi. Iko Ngugi's family. Hata mtoto wake Lusala. So I want this property baki kwa Lusala families. The Lusala generation. But nasi kuna kwanga we also have families zenye wanani mingi watoto wao from the mother side. So I think hiyo ndio ilikuwa the main reason why the dads wana prefer kuachia the male. Wanataka ibaki to their generation. Unajua ukiangalia kwa property watu wanaonga selfish sana. Na uwezi hata kama useme uko 6 feet under. Uwezi sikia vitu ukisikia your property imeenda kwa Ngugi's family for example. Like so let's assume you don't have a son. You only have daughters. Then you go 6 feet. You're 6 feet. What happens? See have a brother ama? You leave your property to your brother rather than leaving it to your daughter. Lusala's family. Kwani daughter wako doesn't bear your last name? Hiyo nayo bro. Nilikuwa na kusupport until ukasema. Hadi ukasema brother yako akujia mali yako. Why the brother you have a daughter? Nilikuwa na kusupport until ukataja brother yako. Okay, so what do you think? Did you? I don't think the property should go to like an extended family. So what happens if you already have the daughter? You already have your nuclear family. So utacheza tu na daughters wako. Mungu alikupatia hiyo ndio utacheza na. Sasa wewe ni kama hiyo ni kubahatisha, mnaweza nimekubahatisha. Nikibahatisha nipate wasichana peke yake ndio nitawapatia. Na kukienda wrong nipate mpaka vijana basi nitapatia vijana. Hiyo si ni kubahatisha. I feel like that is being unfair at some point. Brenda? Many hearts.
That's why nikiongea nimesema no offense. Hapo hapana. So That's a discrimination. unakosa, so you will do that actually. You know, mtu anaongeanga kitu, mtu anajiongeanga. So You reflect yourself when you talk. So according to Dan, Dan akienda 6 feet under, ahadajatia brother yake mali yake na kuna watoto wasichana. Dan. So yes, niko na explain. But sijasema ati sijasema kitu kama hiyo. That's why nimemwambia hadi Brenda ameona, nimemwambia no offense. Nasema Brenda umeona? So hiyo ilikuwa in the old days. What about now? Now I think una balance. Dan unatucheza. Juu Dan unatucheza. Si kucheza. Cause even though still tu napatia tu male tu bado. According to me. Hauna male. Let's assume hauna male. Hauna male. That's a tough question. Hauna male but uko na female. Sitaki kujump huku. Didata ona ni kama hiyo ni opinion yako. I don't understand why Dan he's finding it so hard. Remember our watoto kwani si wako tena? Yes, they are my kids. So why would you not leave your inheritance to your daughters? Wamegrow nikiwaona. I've seen them growing. So I know their weaknesses. So okay. So wacha niongee. So the story of inheritance to daughters, tuseme ni baba, I have daughters. The kind of inheritance I'll be very comfortable na kupatia daughters ni tuseme niko na biz. Then huyu akona like alienda shule akona skills za kurani business amwachia biz. Lakini story na shamba na nini kidogo ni tricky. Sijui kama ushago kwenyu Recho kuna kwanga na story na simba. Simba ni nini? Lion. Si lion. Ni ile kwa boma ya familia. Kuna nyumba ya baba hapa and then mwanaume like first born mwanaume amejenga pale in the same homestead. Yes, that's how like in most rural settings. Sijui kama ushago kwenyu kuko hivyo, ndio maana nimekuuliza. Ama una ushago ni mtu born Nairobi. So in that case ukienda Ocha unapata like kwa hiyo boma this the man of the house akona kanyumba kake moja akona yake pale, mwingine akona yake, but then you'll never find ever dem kwa hiyo boma ati amejenga nyumba ya baba iko hapa, nyumba ya dem iko pale, though all of them are adults, but then it's only the males in the family who are like allowed to have kaboma ndani ya boma. Like that's the African way of doing it. Yeah. So mimi niko tu hapo katikati in the area of inheritance yenye naweza kuwa comfortable kupatia dem, yenye siwezi kuwa comfortable kupatia dem, but then mimi najiongelea hapa. So we umetubeba dogo yani. You think that ladies we cannot, you know, you're actually showing us that you think we cannot. That is what you are trying to show us. Me, I know we are growing like we are being so much modern. We are growing like we are growing big, like universally kila mali we're just growing. Basa hii mentality ya tisijui ni kijana ndio nafaa kuachiwa mali. Okay, it was there kitambo ilikuwa hapo, and that is what even brought about issue ya kuna job zenye wasichana wanafaa kufanya na kuna job zenye wanaume wanafaa kufanya, and you wonder, you really wonder what nini, like are we following some rules or something? That is what I want you guys to tell me. So you can talk to us through our SMS number 21144 or at GBS TV Africa. Please, Abu, tuambie, is it just me ama mna support our brothers here? Because mi vitu zenye nasikia kutoka kwa Dan, by the way, nimezisikia lakini sijazisikia na hii style nimezisikia nazo leo. So I need to understand. So what do you think are the chances of umepea kijana wako the property, sawa? Ushampea property. Umepea property and everything, sawa? Then you have left the female child out of the picture. So what chances are there that hii mali itashughulikiwa vizuri just because you gave her the male child? Dan?
ama wewe bora tu upeane, you don't even care if itakuwa maybe invested, you don't even care if itakuwa put into use, wewe bora tu umepeana. Si bora nimepatiana. So what do you look for? Mental nini akwa matured hapa. Kama yuko matured, the thing ni uwezi patia mtu mwenye uwezi patia mtu mali yako na unajua ukimpatia like for example umpatie money atasquander yote. So unapatianga mali mtu unajua huyu nikimwachia bas. But sasa most of the time we do it with first male children. First male. Na sasa uko first male ndio sasa kutupa kabisa. Nikiemphasize kusema male anamaanisha unajua male wakigrow up sometimes most of the times wanakuanga on the side of their father. Wana learn from them. If kama babako alikuwa chief, utakuwa hapo sometimes wanted meetings na yeye nini. So utalearn from yeye. Na ukilearn kitu from someone, utakuwa kama yeye. Kama mimi nilikuwa na strategy ya kama ni shamba nafanya hivi na hivi na hivi, you will copy the same thing. That's why nasema male. Okay. Lakini female ukimpa like akona mamake most of the time. So jaribu kusema aje? Sisemi please don't take me wrong. We just want to understand. You want to understand. Me before na explain in modern way nini ya kitambo before nikuje kwa kisasa sasa. So ndo uelewe my point when nasema hivyo. So unajua back then female walikuwa wanashinda jikoni with their mothers. So even though uko na daughters hauna male, so utapataje mtu shamba mtamezoeka kwa jikoni all our life? Ebu pia wewe. Brenda, do you have naona uko na maswali mingi sana, please muulize. Just ask. Nikushanga because I'm also amazed. Wow. Zile vitu nasikia Dana kituambia hapa. I think the Tambo people, the traditional people used to have gender roles, and that's it's a legal ground for why of nowadays people tend to give male inheritance than female. But right now times have changed. Msikia nimekasirika aje, mtu fungeni hizi kila mtu aende nyumbani. Didi, what do you think are the chances of what probability is there that you are the son mwenye umeachia hii pesa ataishughulikia, maybe he will invest na he will not squander? Everything is a gamble. Everything is a risk. Yeah, everything is a risk. But then tukianza tulikuwa tunaongelea like inheritance, mtu akiwa karibu kukufa. So kama uko karibu kukufa, you won't be around to see if the money was squandered or not. Yeah, but it's just a risk anyway. That is why venye nilianza na kuongelea story na nini na inheritance kwa madem, nikasema if it's story na family business, I could give the female, but then when it comes to ancestral land, it's tricky. But then everything is a gamble, so it's upon you to decide if you'll risk with this one or you risk with this other one. Yeah, that's what I think. Brenda, do you think females wanafaa ku restrictiwa when it comes to maybe wealth that involves land? No. Because women have zeal. They have a lot of zeal than men. And because what I see, because I live in a basis where I've seen men who have inherited the land, but they are very lazy. They tend to be alcoholic. Thank you. But you won't find a woman going like akifanya all such things. But atakuwa very responsible kwa shamba. Atakuwa kwa shamba. Hizo vitu ana harvest, anauza. But male anakuwa lazy. Yes. Because anajua ako na kashamba pahali. Didi, unataka kuchapa? Ati female won't be alcoholic. Hivyo ndo jaribu kusema. Tunaishi Kenya moja. We will try not to be alcoholic. Yo, ama mimi ndo sijui naishi wapi. But we try.
The thing is that everyone tries. I think mnatubebanga ndogo. That's why you think we can't handle these things, man. We can handle anything, but bring it on. Yeah. We can handle anything. So mindset, me honestly, I don't know where it's coming from. Sijui umetoka wapi honestly. Culture and tradition. But we are growing. I think we are past tradition. Yeah. I think we are past tradition. Culture, yes, we can say tunaweza kaa kwa culture kidogo because again we need it. But tradition bwana, I don't think, because as much as mnaongea kuhusu traditions, right? Why is it that mna focus on just one aspect of it, lakini kuna vitu zingine zenye mmepotoka kabisa, mmeshatoka kwa tradition, but zingine zenye zinafinyilia girl child, you want to talk about tradition? I don't understand why is it, why do you want to do like that? So now unaniangalia ni kama I'm just trying to pull up because I'm pain, like I'm in pain because why do you think? Because I believe Brenda, hata ukati nu analyze situations zingine, right? Utaona kuna zile traditions zenye zinaingiana bado ziko, but zina favor a specific gender, but zingine zenye zina favor specific gender, hizo zitakuwa upheld, but zingine zenye ziko tu venye zinataka, yani I think we have messed up tradition basi. We are messed up, if that is what you're trying to say. If Dan can stand here and tell us that hey Dan anaweza simama atuambie yeye afadhali apatie brother yake. Lakini si wahenga walisemanga sijui mkosa mila ni nini? Mtumwa. So tuna mila. Yeah. Didi, are you sure we are okay? Are we keeping to hizo traditions? Are we keeping to all of them? Hebu tuambie. We are keeping to those that are beneficial to us. Like which one? Like this one? This one is beneficial to you. Zenye zinatusaidia kwa maisha at this point in time, hizo ndio tuna keep. So hii inatusaidia aje? Okay, sisi ni labda inawasaidia. Sisi inatusaidia aje? Inatusaidia nyinyi sijui. Sasa ona, you see we are in a messed up tradition with that, because Didi anaangalia side yake and it our favor them, the males, and it our favor, sindio? And then we are forgetting there's also another species that also needs to be taken care of, that needs to be considered. But why? You are just thinking about yourself. Why is that? Dan ongea. Nataka kusikia kwanza ni point yake juu kuna something imepop out of my mind. Gani? Umesema mnataka pia ku inherit. Ndio, kwani we can do anything. I'm sorry to say, but the only thing I think mnaweza inherit maybe ni witchcraft. Juu most of the people ukiangalia no offense, but alafu unasema naongea vibaya. Naongea vibaya. Aje sasa? How? Juu nimekwambia hii niko na experience kwa field. So like mimi naona tu like the female can inherit hizo vitu. Serious. Unasema kuna we don't have wizards, male witches. They are called wizards. We don't have them. Skia name. The name wizard. Yenyu ni witchcraft. Twendeni home. Let's go home. Let's go. How is that possible? And then you say we are not in a messed up tradition. Sasa mbona mseme females should only inherit witchcraft? Hiyo ni kusema aje? Hiyo si kututusi. That is insulting us, because I just Didi and you're sitting here comfortably listening to that. Hata usemi kitu. You're just there. How is that even valid? Lakini hapo kwa ku inherit witchcraft jo messed up kidogo. Hapo itabidi nimekuruka bro. Sasa aje sasa? Kwa sababu inheritance si witchcraft peke yake. Si unajua like in African cultural settings wase walikuwa na inherit, kulikuwa na zile vitu zenye zina inheritiwa family to family. Unaelewa? Kama kulikuwa na familia tuseme ya wakulima, unapata guka ni mkulima, nini mtoto ni mkulima, baba ni mkulima. So una inherit. But then hata yes. Hata unaweza pata like ilikuwa tu past to generation. Kulikuwa na mchawi guka, mchawi baba yake, sijui mchawi mtoto wake. Kuna mlevi huko juu, mlevi hapa, mlevi ni uongo. Na sasa so we normally say hapo kwa uchawi yes, lakini ulevi
ulevi ni Ulevi kila zi. mtu. Hapana, mbona sasa mnakataa hiyo? You see? Nawaambia. You see? Na ulevi si profession. No, for the good things, I'm trying to sikia tukiambia but Kwani for ulevi the ni bad profession? things, no. Ulevi si profession. Sasa mbona useme that you inherit witchcraft? Yes, Lakini hiyo ni unataka pro- kusema you hiyo ni- inherit hiyo ni pro- drunkenness. hiyo ni profession, imetoka kuanguka ikakuja kwa mtoto ikakuja Hello? kwa like that's the Hello? hiyo ndio kazi ya hiyo familia. And you Bwana ami hapana mi by the way I can't say this. I'm going home. Tukupe I'm maji, leaving. tukupe I'm leaving. maji. How is that It's- possible? it's becoming like you hot. guys from this I think mnaweza analyze muone vizuri sana that these guys they're just full of themselves because for them the good things zinaweza kuwa transferred to them but ikikuja for now the bad things no that one cannot be transferred they're out of the picture they cannot sasa mbona useme you've never heard of such your father is a thief your grandfather amepasiwa mwizi mjukuu anakuwa mwizi Yeah, hiyo ni profession. That's a profession. As in you're not in Yeah. yes, Alilan. Alilan. like I've watched enough movies to know that ile skill yenye buda ako nayo anaweza pasia mtoi. Tuseme kama kuna msee amekuwa tuseme akipik malok kuvunja safe nini. Hiyo skill anaweza pasia mtoi then mtoi ako na hiyo skill ya kuvunja safe. so you're saying even stealing is a skill Man kama si skill watu walikuwa nashikwa na siku ya kwanza mbona semanga siku 40 Any skill. semanga 40 so days basically una support even for the witchcraft kulingana venye nimekuwa analyze yes kama imekuwa kwa familia then msee anaweza so mbona mnakataa drunkenness basi juu drunkenness kama venye nilisema Brenda are you seeing the logic in this what this it's people are not a saying skill it's not a No skill it's not a profession drunkenness is not a Any decision. Any As decision in- yako. Yeah. Kwani Any decision. pombe iko pale wewe mwenye unataka kukunywa enda kunywa lewa kama unataka kulewa hiyo hakuna utasema ati nilifunzwa kulewa how ulifunzwa na nani? au kufunzwa but it's passed on baba yako alikuwa anakunywa guka yako alikuwa anakunywa Lazima. wewe ukaanza kukunywa same way mzee wako alikuwa guka wako alikuwa anaiba baba yako akaiba wewe pia ukaiba I don't see any difference ama One is a skill one is not ni sawa no me I'm done by the way Miss Vinta ambia aje tena no I'm just done by the way I don't know what to tell you so I feel lakini like inheritance nayo I think tukitoka tu kwa culture tuangalie reality wakupata inheritance anafaa apate kwa sababu Exactly. at this age tunaongelea mashamba yes bado ile idea yangu ya shamba bado iko lakini kuangalia like hii Kenya sasa tukiongea watu wangapi wako na mashamba zenye legit utasema ndapatia mtu ati ndaachia unapata mtu ako na sijui an eighth of an acre ako na watoto 3 utasema tindagawia watoi nini ndapatia kama ni bees niko nayo ndapatiana sorika hizo but then bado empowerment like bado tuna push tu kila msee like kila mtoi akuwe empowered kivyake kwa sababu hakuna wealth mingi ya kupitishia watu so ni msee tu ajijenge kivyake na so kawe ni mzazi uko na watoi jenga watoi wako wasitegemee mali yako pia wajitengenezee yao so hey okay by the way nimesikia vitu mingi hapa I did not anticipate to hear this many bomb blast by the way but who am I so this is one of those topics zenye azizi isha dan akianza kutupe conspiracy theories zake zingine mira sijui by the way next if someone can boldly say that ladies are meant to inherit witchcraft no, I don't know sijui what else he can say to us so we have come to the end of that discussion and thanks so much guys for airing your views I hope you've learned something a thing or two take only the good ones I repeat take only the good ones zingine tafadhali take at your own risk nishawaambia
disclaimer. So that was what we had for this topic, generational wealth, inheritance of generational wealth. And thank you guys again for coming. So we are going to go for a very short break before we come back with our very last segment. Yes, I am happy. Yes, so we are going to come back after a break. Let's continue to keep the conversation going on our SMS line 21144 or at GBS TV Africa across all social media platforms. We'll be right back. And if it's not the youth, I've missed gym na watch nini ingine. So I have an amazing crew with me. Leo ni full house. Majama sijui nianze. Sijui ni piki ponki ama. Anyway, good news to those who are on a payroll. Kwa sababu mimi na ukilipa rent alafu utolewe pesa zingine za nyumba, unashindwa zinaenda kwa nyumba gani? I'm not even talking about Georgina right now, but I'm talking about wewe mwenye unashindilia maisha wenyewe wewe. Ni nini mbaya? What is wrong? So you relax to pumzika, like breathe, pumua, inhale, exhale, relax. African setting, we do understand that Africans wanawanga na hiyo story ya kuachiana mali. Do you think ni kitu wenye inasaidia? Inafanya the male wanakuwa lazy. So to me no. Kwa sababu kama uko na do, ukigenya hizo do zitaenda. Si lazima zitaenda kwa mtu. My friend aliambia asubuhi, bro nimeamka. Nimepata nini ya white nimeogopa kwa mlango na shindwa like. Is it unga or nini hiyo ya white like witchcraft bana? We are in the 21st century. Unakimbilia to witchcraft. I've seen men who have inherited the land, but they are very lazy. They tend to be alcoholic. Thank you. But you won't find a woman going like akifanya hizo such things. Female won't be alcoholic. Hivyo ndo jaribu kusema. Tunaishi Kenya moja. We will try. Everywhere, GBS. Yes, welcome back guys. This is the Youth Hub, the show that gets your groove on. We are here with our very last segment, games. I hope mko ready. Yes, ready. Of course. Yes. Yeah. You're born ready, obviously. So yes, we are here tunacheza a game. So we're going to be playing Never Have I Ever. oh. Oh. Never have I ever. So have you ever? Have you ever? Have you? So basically rules ni simple. If you have ever, you have ever. If you have never, you have never. Hakuna rules different tofauti na hizi. Okay? Yeah. So we are going to begin. So I'll ask randomly. Sawa? So you know what to do. Sindio? So the first question. Never have I ever gone on a date with no intention of paying for anything. Let me ask Brenda first. Ask Brenda first. Have you? You've ever? Say it boldly like you mean it. Have you? Yes. Hao ndio naendanga. Wana tag like I'm scaring a pinch. You don't feel a pinch? Unaweza enda kudoja hapo. Okay, so sana kujanga na impression yeye ni dem, yeye ni baby girl. Oh, yeye ni baby girl. Kujia baby girl. Sawa, acha yeye na baby girl. Yako na right ya kufanya. I think she has a more right to do that. She has because she is baby girl like duh. Baby girl. So what? Goja, wewe na baby, have you ever? Me never. Dan, are you sure? Well, I can sense that face. Are you sure? I'm sure, never. You're sure? Yeah. Did Ati unaenda date bila intention ya kulipa. meaning the other person ndio atalipia. Ulipiwa na nani? Wewe ni mwanaume. Kwa hivyo hujawahi. Hata ufikiriangi. Yeah. Kujange haikuji kwa kichwa. Dan anarukia hiyo swali like relax. Dan anakaa tu breathless. Unakaa tu umechoka tu na hii statement. Yeah, so mbona hiyo swali nikachoka. Juu like pia ni kama tu bado nini? Avelete wamsema utendaje?
na usimetaki kulipa. Expect nani alipe? Unataka Nimesema ati utaki kulipa like are you dating nani Bill Gates ama sawa basi. Okay, so never have I ever met up with someone from a dating app. Have you? Of course. Okay. Yes. Mia. Hata sikuuliza. Hata sijafika kwako dada yani. Ban. You people hamuogopi like amuogopangi. Kuogopa nini? Like this someone you don't know. Every day you meet people you don't know. Kama leo nimekutana na Brenda, sikuwa namjua before. Tumemeet. Now I know her. Okay. So, never have I ever pretended to get a text to leave a date. Yani msee amekubo tu mpaka you know what, let me just pretend I have this thing I have to attend to. Kwa ni text ni line simu inaingia. Or even call. Let's even say text. Nadhani na wakingi una text msee alafu yo msee anakupigia ndani unashika. So ushai. So yako like yako at least iko sawa. Mi nakumbuka lile switch on alarm. Kwani ikuonekana ikiwaka? Unajua tu ni hapa tu. Iko tu chini ya meza so Hapa kando. So nili have ku switch on alarm ndo nitoke hapo. Kwani how bad was it? It was bad. What have experience vitu kuinja acha tu. Brenda, have you? Yes, I have. When conversation ikifika point yenye hapana ni heighten naona Really shy? I will never. It's interesting, you should try it. I've never because I've never imagined. I've never. I've never done that. So never have I ever gone on a kwani is not a date. Never have I ever gone on a date just to make someone else jealous. You've ever? A million times. Where? I mean, no, you need to tell us a story. Brenda? I have never. Kwani wewe unapatananga na kina nani? Unapatananga na kina nani? Anyway, personally, have I? No, I've never. Hey, I can't go through that stress because of you. I refuse. Never have I ever Googled myself. Me, I think, have I? I think I have. Mi ni shy. Alafu kajipata? Like, damn. Ulipata mimi nimeji Google, nikapata Facebook profile. Nilifurahi. Mimi nilijipata actually. Like, from here. Have you? Like, ukajipata like umeketi hapa like, no, like from this show. Niliappear because of this show. Mimi nilipata Facebook profile. Yes, me I have. You ever Googled yourself? Yes, nikajipata Instagram. Dante, ushawahi? No. Usijaribu. Ujaribu. Siwezi jaribu. Never have I ever broken a bone. Like literally could break. Which bone? Any kind of bone. Ya cook. Hapana we. Yako like yours. Have you? Did you? Yes. Mi sijai. Ushai? Nili disconnect. We? Ushai? Mi sijai break. Kuna wakati nilivunjika mkono nikicheza tu mpira kwa uwanja mahali. Mi sijai. Ilikuwa uchungu. Uliripea? Uliripea, ulifugulikiwa. Merudi fiti. Never have I ever seen a ghost. Tuna include ile video fulani ya Shakahole yenye ilikuwa na trend kwa WhatsApp. Hiyo ni gani? Kuna video fulani. Wala sijui hiyo ni gani. Kuna video fulani msi anaendesha like gari usiku. Shakahole alafu kitu ya white inapita hivi mbele ya gari. Like inavuka barabara hivi kutoka hii side na kuja. Kitu ya white ni inakaje? Mtu ama nini? Mwenye alikuwa anaendesha gari alisema ni ghost. Okay, na mkamwamini. Nyinyi mliona?
Kwa WhatsApp. Eh, Mimi tunaona kwa WhatsApp. chamani. Wanasema kuangalia ghost in real life. Ushai. Unaitoa wapi? Kwani ghosts haziko si ghosts are real ama? Umeona ngapi in your life? Okay, I've never seen, but I think they are real. I think they are real. Misha sijaiona specific, but nilifeel kama Ulifeel. juu kuna kitu kilifanyika tu. Una feel too there's something. Like how can a person knock kwa mlango afu unatoka kwa mlango uone mtu? Yes, ni ghost. Sina alipiga kona. Vile umesema. Abana, ajaza. Kana person mtaweza knock mlango wako saa 9 usiku? Si ndio. Kwanza tisa kwani nini inafanyika saa 9? Where in Nairobi? Where in Nairobi? Saa 6. Useme landlord. My landlord is not a ghost. Okay, I think it happens. Sasa ni mapema. Saa 9. Saa 9 labda tu ni mlevi tu fulani amepotea tu hapo hivyo akaona acha kuja kubishia mlango yako. Ama ni watu mnaitanga night runners. Ama ni night runners. Amepitia kwako akasikia tu agonge. The ghost. Wewe. Night runners. Sio ni binadamu. No, si binadamu. Some people. Anyway, basically me I don't know about ghosts. I've never met a ghost in real life. I don't even think kuna ghost. Nilikuwa tu na I was pulling your legs. I don't think that we have ghosts in real life. As they exist. You know? I would love to know how that theory came about ghosts. So we have come to the end of our show for today. I'm going to give my guests some few seconds to party where we can find them on social media and also their last words concerning the topic. So nilianzia Brenda saying Tanzania Didi. Okay. So for the finishing remarks about the inheritance, I still think that every person needs to be prudent in who they choose to inherit their property. Even though culture is patriarchal, so it insists mostly on men inheriting. But then it's about how wise you are in who you choose to inherit and to continue your legacy when you pass on. Yeah, thank you. Thank you. Kwani umeruka kwa mtandao nini? Oh, social media. Social media zangu zote naitwa Oliver Didier. Okay. Thank you for that, Oliver. Brenda? Today this topic of discussion, I would really love to tell the men who will inherit, please stop being lazy and don't have comfort. Hii ni pesa za mama za wazazi, si zako. Tafutia watoto wako so that they can also have something they can also be comfortable. And for the women, I really mmesikia from this guy, tujitafutie mali yetu. Tujitafutie. Wow. Tujitafutie mali yetu. And let's not depend on now the way they are so entitled on themselves. Let's just look for our own wealth. Zenye tuna own. You can find me, all my social media platforms are Brenda Mahinda. Okay. Yes. Thank you, Brenda. Me kufungia topic, I think the wealth, I think I should give that decision to the parents, because the parents they know you better. So even if they have 2 kids, 5 kids, wanajua watachia nani. So decision there, sisemati ndasema mimi. I leave that decision to the parents. So yeah, to me, and social media platform zote ni Lusala Daniel zote. Lusala Daniel. Yeah, Lusala Daniel. Okay, sawa. Amesema platforms. Anyway, guys, thank you for keeping it JBS TV. I was yours, Rachel Gambo. You can find me on Instagram at eats._Rachel. Let's continue to get the groove on. If you want to be the next people on this seat, you know what to do with those numbers. 21144 is our SMS number, or at GBS TV Africa across all social media platforms. We'll be right back next week, Lakini. Same place, same time. I was yours. Bye. Ciao. Bye.